Yo, it's JNT. Hope you like that cinematic intro. And welcome to the vlog. Today, meron tayong flight going to Boracay. And we're a bit late dahil meron pa tayong tinapos sa trabaho. Time check, it's 4:40 in the morning. Kailangan namin makarating sa airport by 5 AM para ma-check-in yung mga bagahe namin. So, good luck to us. Hurrah! Just like that, nakarating na kami sa airport. At may isa pa kaming poproblemahin. Documents. Tons of documents. Since pandemic, mas mahigpit yung mga requirements for traveling. And luckily, magaling si Casey sa mga ganyang bagay. And We're in! We're in! touchdown, Boracay Airport. Sa sarap ma'am, sa likod. Okay. Harap na lang ako, likod ka. Ako. Sir! Oy, good morning. Morning. Sir, likod siya dito, sir. Likod ka lang dito. Okay. Let's go. Oh, you did? So, ride tayo ng trike papuntang Katiklan Port Terminal. And from Katiklan Port, boat ride tayo papunta sa mismong isla ng Boracay kung saan nandoon din ang aming hotel. And let's go! And one last ride ng trike papuntang hotel. Safe and sound, nakarating na kami sa hotel. We'll get some rest and later on, magagala tayo sa Boracay. See ya! Solid. Swabe yung araw na yan. The next day is a bright sunny day. Magandang araw para mag-try ng activities. And we met this guy, Jay, a tour guide dito sa Boracay. Siya yung magiging guide namin para sa activity namin ngayon. Yes, for the first time, mag-scuba diving kami. Proper gear, briefing, and later on magpa-practice muna kami sa shallow water before sa mismong diving area. And yo, mukha lang kami excited pero deep inside, kabado ako, man. Pampababa muna ng kaba. Okay na yun. Let's go. I'm ready. Yun, no? Oh, basta. Huwag mo. Huwag muna daw. Ano huwag muna? Mga ano ko nahihilo nga ako. English eh.
After that insane activity, we want more. Pero yung tipong chill lang para salubungin ng sunset. So, after the sunset, the nightlife. And I got drunk that night. Matik. Pagkatapos mag-almusal, we're heading straight to our next activity. Guess what? Probably alam niyo na, magiging saranggola muna kami today. So, almost everything here in this vlog, first time ko halos. And I'm glad na na-document ko tong Boracay experience na to. And also, kung umabot ka man dito sa part na to, salamat sa panonood at sana nagustuhan mo din to. I put effort on this and mas lulupitan pa natin sa susunod na video. So yeah, it's JNT. Till next time. Bye.